Hi, hello everyone and welcome to 3 Tamil. Now I'm Divya from Perth. இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது ஒரு மல்டி டேலண்டட் பேண்ட் வித் அமேசிங் மியூசிஷியன்ஸ். அதாவது இவங்க பர்டிகுலராக ஒருத்தருன்னு அமேசிங்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இவங்க சேர்ந்து பண்ணும்போது தான் they create a magic of music. நானே விட்னஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரீசெண்டாக இவங்க லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பர்த்தில் அண்ட் அம்மா செம்மையான கூஸ் பம்ப்ஸ். எனக்கு கை தானே தட்டுது, வாய் தானே கத்துது. அப்பா, let's not waste any more time and let's get right to them. Vanakkam. Hi Kumaran, let's start with you. How's everything going? Awesome, thank you so much. Perth எப்படி இருக்கு? எல்லாம் ஓகேவா? The first time here, enjoying it, yeah. That's nice, that's nice. So உங்களோட பேண்டை பற்றி சொல்லுங்க, எப்படி ஃபார்ம் ஆனீங்க, how do you all meet அந்த மாதிரி? Actually இது வந்து என்கிட்ட ஒரு inappropriate question because I am the last member of the band. I would like to ask Arun, the band, the guy who put together this band, to actually start a Please go ahead. Before band just a chinna history. I was actually working as a full-time corporate employee in Sola. Your standard 9 to 5 job. So obviously ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் மியூசிக்னு வச்சு it'll start taking a priority over other things. So என்னோட job quit பண்ணி I pursued music full time. And அப்போ வச்சு I think Naveen was the first person I was playing with in terms of the chinna show ala whatever's coming. He was the first person I was performing with. Obviously எங்களோட ஆக்ட் கொஞ்சம் பெருசாக we wanted more musicians to obviously come on board. And the requirement obviously came in for a keyboardist and a bassist and a drummer. So நானும் நவீனும் ஒரு இடத்துல perform பண்ணிச்சு. மார்ஷலும் நானும் along with other musicians we were performing like certain other kinds of shows as well. So that's how Marshall and I first had our first interaction. Similarly with Kumaran, with a whole different bunch of musicians நாங்க perform பண்ணியிருந்தோம். சூரஜ் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம். ஏன்னா அவனோட காலேஜ் பேண்டோட ரிப்ளேஸ்மெண்ட்க்கு நான் ஒரு தடவை பேஸ் வாசிச்சேன். So that's how I first got to know Suraj. So multi talented சொன்னபோது கரெக்டா இருந்துச்சு. Yeah, we all like to dabble in different instruments now and then. So அப்படி வச்சு it like I already had my musicians in mind whenever I decided எனக்கு ஒரு band form பண்ணனும் அப்படினு வச்சு I already had my musicians in mind. And I think it was a blessing in Solana because our the first concert that I got invited to perform, first big concert, was Isenyan Ilayaraja's birthday celebration which happened at Kamaraj Rangam Auditorium. அப்போ வந்து எனக்கு நீங்க வந்து பேண்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிச்சு. I just had like these session musicians that I was playing with. ஒரு fixed band lineup ஒண்ணுமே இல்ல. I wanted to get a group of musicians who shared my vision of music. And இப்போ ஒரு song, any song for that matter, ராஜா சார் சாங்கா எடுத்துட்டாலும் ஒரு ரமன் சார் சாங்கா எடுத்துட்டாலும் அது எப்படி ஒரு reinterpret பண்ணி how we can put a different spin on it and how we can make the sound very modern. That was the vision that I had in mind, and I think these guys were the perfect fit for that. So our first concert as a band itself was in front of Raja sir, which I think there's no bigger blessing than that for us. It's very nice, very nice. And also அடுத்தது each of you multi-talented சொல்லும்போது each of you has a specialty other than what you've played in a concert. So other than that, what instruments do you play or any other talents? I'm going to take up this question as well because I think Suraj is like is a surprise extraordinary guitar player than a bassist. Same thing with Naveen, is a surprise extraordinary bass player as compared to a guitarist. And listening to Marshall play drums comes out of absolutely nowhere. Kumaran poi Britannia tune வந்து keyboard last. Wow, sama. கொஞ்சம் ஏதாவது இன்ஸ்டாகிராம்ல பாடுற வீடியோலாம் போட்டுருவேன். ஸோ உங்கள் பேண்ட் நேமே ரொம்ப பெக்யூலியர் அண்ட் யூனிக்காக இருக்கு. அதோட ஹிஸ்டரி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். எல்லாமே அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியுமா? It actually came up from a very lame joke that one of my friends came up with. The Non-Violinist Project நால நான் வந்து ரொம்ப at that point in time நான் ரொம்ப calm person ஆ இருந்தேனா, which is definitely not the case right now. So ஏன்டா நீ ரொம்ப நான் வயலன்ஸாவே நீ ஒரே போர்ட்ரே பண்ற மாதிரி இருக்கு, நீ non-violinist தான் அப்படின்னு எவனோ சொன்னா. I thought obviously it was a very lame joke at that point in time, but it became a sort of play on the whole concept of that, and that's how the name Non-Violinist Project came up. One minute. Gandhiji ஏதோ இருக்கு. இல்ல அதெல்லாம் கிடையாது மாஸ்டர். நீ யாருக்கும் உங்களுக்கு மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையே இதுல ஏதோ நீங்க சொல்லுங்க. So there was one more lame joke at a different point in time, which was there was a friend who basically asked me what is the difference between Shravan and Gandhiji. So
So Shravan is a violinist and Gandhiji is a non-violinist. Oh wow. Sama sama. Right, so the band Arun Chapreme, obviously we got called to perform at quite a few other shows because what we tried to do as a band was something a little unique than what was happening at that point in time, and obviously our collective effort in that sollalam. But at the same time, individualistic everyone has their own influences coming in, their own musicality coming in, and on that individual note, I'm going to give it to each of my band members to introduce themselves. So starting from Kumar. Hi. As always. So I play drums. The major influences are jazz fusion and Latin. So நாங்கள் என்ன பண்ணாலும் எங்கே சுற்றினாலும் மறுபடியும் நான் அதே ஜோனுக்கு வர ட்ரை பண்ணுவேன். So I really thank my boys. அதெல்லாம் கேட்கலடா. What made you pick up drums first? அப்படி கேட்கலாம். Career. இல்ல your career. Yeah, drums obviously is a very fascinating instrument. Like it's the only instrument where you use all your limbs. So அப்படி வாசிச்சுட்டு I was playing in a very ஒரு particular zone I was playing for a lot of artists. I mean I didn't have a steady path actually to choose the band அப்படிட்டு. Actually to be very honest, Non-Violinist my first regular lineup, like proper band start பண்ணீங்கன்னா Shravan was the one who asked me to like come we'll play together அப்படினு சொல்லிட்டு. And from then I would like proudly say there's like no looking back for us. There's like we have played over like I would say 400 shows, easily. More than that, together, and it's always fun traveling with my boys. Like it's like always a comfort zone. Like you can obviously see how we are handling things. So that's about it. How I got into Non-Violinist. Thanks, boss. Yeah. So Naveen was of course the first person who I started performing with. So go for it. When we started, when Shravan came with his idea, it was very fascinating. Basically, instrumental music is very mellowed down, you know. That's what we've been used to listening to. Shravan Vandapo, he was like, we're a bang-on band, but we'll still keep to our instrumental side of it, was the idea. And ரொம்ப interesting, so we got on board. And what I remember, they got a new influence into it. So basically, I'm more into jazz and blues kind of. I listen to more of that stuff, and this band is new, progressive. This band is more progressive and stuff. So a lot of influences when each member came in from different genres of music, it actually contributed a lot to what we've been doing for a long time now. So that's how I started. Sama. Yes, and so அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த band form பண்ணிட்டு நாங்க பண்ற concerts have been, you know, like A to Z ne sollala, right from music festivals college festivals you know, of course big corporate shows so engaloda sound oda projection has always been and the arena style appdin sollala. ஆனா இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நாங்க வந்து வேற கைண்ட் ஆஃப் ஷோஸ்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருந்தோம் நானும் மார்ஷலும். அதுக்கு அப்புறம் வருவோம். இப்போ intro for Marshall. So on that note I'd love to get Marshall in. So நான் வந்து ஒரு மியூசிக்கல் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்கேன். ஸோ குமரன் சொன்ன மாதிரி ட்ரம்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேசினேட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ ஐ வாஸ் சப்போஸ் டு ப்ளே ட்ரம்ஸ். எனக்கு ட்ரம்ஸ் மேலே பயங்கர கிரேஸ். ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அப்பா வந்து கீபோர்ட் தான் வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்டட் டு ப்ளே கீபோர்ட். லைட் மியூசிக் வந்து நான் ஒரு 7 to 8 years வாசிச்சதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஐ மெட் Shravan. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நவீனை ரொம்ப நல்லா தெரியும். நவீன் வந்து நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவான். கோ அண்ட் லிசன் டு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மியூசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவீனோட நிறைய ஒரு மலேசியன் மூவி ஒன்று பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஒன்று பண்ணோம் நானும் நவீனும். ஸோ அண்ட் தென் Shravan வந்தான். Shravan வந்து he asked me to play in his band. அண்ட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு Shravanம் நவீனும் வந்து நிறைய மியூசிக் ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்து அண்ட் தென் அப்படியே ப்ரோக்ரஸ் ஆச்சு. நவ் we are here. Yes, and one more, because of these boys இப்போ நான் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் வாசிக்கிறேன். And because of Kumaran also. So I'm playing for Alap, Raju, Rajesh, Vidya. Chance. So I think definitely like each of us have had such a positive influence on each other, not just in terms of music or life or professional, but idukala taandi or human being I think we've definitely had influences on each other. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு corporate job லேந்து quit பண்ணி I tried to pursue music full time. ஏன்னா
I couldn't manage both together, but someone who's actually been able to do both together is Suraj. So Suraj, please go ahead. So, I started playing bass by accident. So when I was in college, initially playing guitar, and college, I joined by time the music team for the college is actually looking for a bassist. சரி என்ன ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன ஒரு ஸ்ட்ரிங் கம்மி இல்லை அப்படின்னு வாசிக்க ஆரம்பிச்சதுதான். பட் தென் ஐ ஸ்டார்டட் லைக்கிங் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் பிளேயிங் ஃபார் பஞ்ச் ஆஃப் ராக் பேண்ட்ஸ் காலேஜில் இருக்கும்போது, காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம். அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ மெட் ஷான். So he used to play for a bunch of rock bands. We used to meet regularly, and that's how I got to know him. And one day he calls me up and says, "Macha, we have a show, and I would love to be a part of this lineup." And there's been no looking back after that. And the best part is, like he said, எல்லாருமே ஒரு different influence they bring in. There is so much to learn from each one of these guys. So I would say in the last 2.5 years I've learned so much from these guys individually than what I've played before. So that's exactly what this band is all about. Like we ஒருத்தர்கிட்ட என்ன கத்துக்கலாம், how can we improve ourselves, what can we share with each other. I think that's the best part about this band. And comfort level from day one, I think it's not the chemistry that you build over these days. I think from day one we've been like this. It's not like okay, the vibe and the vibe when we had that connect from day one. I think that's like the best part about this band. செம இந்த நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நீங்களும் மார்ஷலும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மியூசிக் பண்ணேன்னு சொன்னீங்க. அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். நீங்கள் மறந்துடுவீங்கன்னு நினச்சேன். இல்லை இதெல்லாம் பாசெல்லாம் கிடையாது. இல்லை 1 minute நான் சொல்கிறேன். இன்னைக்கு அவன் வாசிச்சது எல்லாமே அங்கே கற்றுக்கிட்டது தான். Okay. And also Suraj, I don't know if you've got this a lot. You actually look like Kavin from Big Boss 3. நிறைய பேர் சொன்னாங்க கேட்க மாட்டீங்கன்னு நினைச்சேன். இல்லை நான் சீரியஸாக நேற்று நைட் நான் உங்களை பார்க்கும்போது அசல் கவினாட்டே தான் இருந்தீங்க. I was like கவினா அது அப்படி தேடிட்டு இருந்தேன். நிறைய பேர் கேட்டாங்க, எனக்கும் பிக் பாஸ் பார்க்குற அழகா இருக்கு. அப்படியா? யார் உங்க ஃபேவரட் கண்டஸ்டன்ட்? எனக்கு வனிதாவா? ஓவியா ஃபார் லைஃப். நீங்க ஓவியா ஆமியோ? ஓகே செம. அந்த காலத்துல இருந்து நிறைய பேர் ஆனா கேட்டுட்டாங்க பர்சன் இல்ல. So Kavin you actually sort of seem like a playboy, right? Because of Big Boss season 3. So adhe mari neengalum playboy ah? இவரு கணேஷ் வெங்கட் ஒண்ணு யோகா பண்ணுவாரு, மத்த எல்லா வேலையும் பண்ணுவாரு. ஐயோ இது நான் கேக்கட்டுமா வேண்டாமா? இல்ல வழக்கம் போல எங்க பாஸ்தி அந்த சரி பாஸ் சொல்லுங்களே ப்ளீஸ். I think for music அப்படின லைஃப் யூஸ் பண்ணாலே one thing that automatically happens is that you have to be ultra focused in it. So appo pathina it doesn't leave you much time for many other things. ஆனாலும் நம்ம மேனேஜ் பண்றோம். சரி அந்த மாதிரி மியூசிக் மேனேஜர் போட்டாரு. நீங்க அவரே டீல் பண்ணுங்க. No, I'll just say one very simple thing. You might feel that admiration and adulation is part of it. So it's not something you can or cannot live without. Okay. But நீங்கள் இந்த மாதிரி circumstances இல்லாதபோது because you've all known each other for dictionary thesaurus வச்சு பேசுறீங்க. அந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைக்காம இல்ல because இந்த மாதிரி you've known each other for a long time obviously. So you know each other's characters as well. So உங்க 5 பேர்ல or even including yourself, who will be the playboy? No. So is that the answer or இல்ல okay, you know what, அடுத்த கேள்வி நான் சொன்னமா மல்டிபிள் சாய்ஸ் क्वेश्चन all the above. okay, all the above. Okay, seven. So as a band or individually you've worked with famous artists. இதுல உங்களோட ஃபேவரட் யாரு? As non-Violinist Project? No. Both. Individually. Okay, individually, I was playing for Sean Roldan for a while. So he's one of my favorite artists. Like again, there's so much to learn from him as a musician. And as a band with people that we've worked with,
we've really liked working with Anand and Dakshin. Individually, basically, I think we'll all have the same We'll answers. have- Oh, okay. Dakshin, Satya Prakash, Sasha Tripati, Shakti Shri. So these are some of our favorite artists that we worked with. I guess if you have anybody to add to, please. Yeah, stick to individual band. Okay. So I actually, I think I'm like a closet guitarist. I think if I wasn't born a violinist, I would have definitely been born as a guitarist. So there were a couple of guitarists from abroad who actually toured India, a couple of whom I've collaborated with online, like purely online. In fact, one of them is from Australia. His name's Pliny. He's from Sydney. So when Pliny did a tour of India, I got to play on stage with him. So I think that was for me like a dream come true moment in Salalam, because his music is something I've been following for literally like 7-8 years now. Like since from when he started releasing music online, like I've been following that. So avlo time kapro to actually share the stage with him was like a huge deal for me. Yeah. For me, it's Rajesh Vaidya. அவர் வந்து ஒரு லெஜெண்ட் ஆக்சுவலி, நிறைய கற்றுக்கலாம் அவர்கிட்ட இருந்து. His expectations is way too high. ஸோ ரீசெண்டாக ஸ்ரவனும் கொலாபரேட் பண்ண அவரோட ஒரு ட்ராக் குமரன் வாசிச்சுட்டு இருக்கான், நானும் குமரன் தான் வாசிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபார் மீ இட்ஸ் ராஜேஷ். So for me, all the artists I've worked with, I've learned a lot of things from. But there's a constant look up to, when you're playing, when you're in music. My standard is set with this bass player from Chennai called Napier, Naveen. He plays for Santosh Narayan, and any track you listen to Santosh Narayan has him in it. And he sets my standard. I am any day even closer to what he can think musically, and there I would consider myself a good musician. Super. Yeah, so I am quite fortunate enough to like actually play with all the names pretty much all the names that guys have been stating with. And personal favorite is a fellow musician. For a drummer, a bass player is really important, and I would go completely with Naveen's word, because Napier is one of a guy, I mean a man who we all look up to. He's such an inspiration personally and professionally. And yeah, as Marshall said, we are touring with Rajesh Vaidya sir also right now, and he was one artist that I always wanted to like TV or shona. It doesn't, like for a musician you generally don't go switch on the TV and you watch for but chinna vayasilande when there's like sir playing on TV, you'll be like pushed to watch it, like oh my god, someday somehow we have to share stage with them, and I think we are fortunate enough playing with them right now, touring with them. Yeah, super. So நீங்க தீபிகா படுகோன் மேம் ஓட ஒரு பிக்சர் எடுத்து ரொம்ப வைரலா போச்சுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது அந்த சிச்சுவேஷன் எப்படி கிரியேட் ஆச்சு ஆக்சுவலா? So I also play with another fabulous artist and producer called Maheshwagan. We have an act together called Carnatic 2.0. So our act basically is we take traditional Carnatic music and we fuse it with electronic music, like different genres of electronic music. So நாங்கள் வந்து ஒரு 2-3 years சேர்ந்து perform பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we also perform at a lot of events as well. So at one such event, of course, she had come in. So hard to even say that. So she had come in and we had performed in front of her, of course. So at the Engel Court, obviously it was such a huge deal for us. More than anything of how famous she is, I think as an artist she is someone to really be inspired by. Definitely. Because அந்த மாதிரி ஒரு male dominated industryலயே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு to be literally at the peak of where she is right now is very inspirational. Be whether you're a man or a woman, I think that's a very inspiring thing to look up to. So நாங்க performance முடிச்சப்பறம் obviously when we were all interacting with the audience, she just happened to be there and she came up to us and she said that we did a great job and all of that. So the next obvious thing for us was to capture the moment itself. So Yes. I was so happy that she obliged to do that. So வைரலா போச்சுன்னா எனக்கே தெரியாது. சோர்ஸ் சொன்னாங்க வைரலா போச்சுன்னு. ஸோ அடுத்ததா பேண்டா அடுத்த ஆல்பம் எப்போ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நாங்கள்? ஸோ எப்போது மட்டும் கேட்கறாங்க. But we're in the First album. Oh, Yeah. sorry, first So album. we're in the finishing stages of releasing our debut album. So it's going to be a 4-song EP அப்படின்னு சொல்லலாம். And it's something all 5 of us சேர்ந்து we wrote together, arranged together, produced together, and hopefully within the next maybe month or so it's going to come out. Music videos of course for all the 4 songs. And
இது ஏன் ஒரு huge experiment from our end சொல்லலாம்னா ஏன்னா each of these songs are in a totally different genre altogether. One is like indie pop, Carnatic fused with indie pop அப்படின்னு சொல்லலாம். One is Irish folk fused with Tamil folk. Another one is more of a progressive metal genre. One is little bit more has an R&B jazzy feel. So each of these songs come from a totally different soundscape and space and musicality and genre, of course. And I think that's what makes it so special, because the songs ellame have just been ideas in my head for like God knows how many years. So to see it come to fruition, I think is a very proud moment for me, and I think it is for all of us also. So hopefully within the next month or so, stay tuned guys, go follow the Non-Violinist Project page on YouTube, Instagram, Facebook, etc. etc. By the way, உங்க பாஸ்க்கு எப்போ கல்யாணம் நடக்க போகுது? எல்லா ஆல்பம் லான்ச்சுக்கு அப்புறம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கோம். எத்தனாவது கல்யாணம் கேக்குறீங்க? Wow. எங்க பாஸ்க்கு இன்னும் 20 இயர்ஸ் கல்யாணம் நடக்க கூடாது. ஏன்னா வேண்டுகோள். எங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்து செட்டில் ஆயிட்டு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எங்க பாஸ் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம். my house loan எல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கோம். பாஸ் கல்யாணம். ஃபைட்டா அதுதான் கல்யாணம். அவ்வளோ பாசமா அவர் மேல? அவ்வளோ பில்ஸ் இருக்கேங்க. Guys, thank you so much for your time. We've had such a pleasure having you in Perth as well. So, அடுத்த எப்போ ஆஸ்திரேலியா பிளான்? நீங்க தான் சொல்லணும். The concert, of course, that we performed recently, the reception itself was just overwhelming. We actually didn't expect so much love to be showered on us by the beautiful people of Perth. So, right from before the show, during the performance, and of course after the show, I think almost every single person stayed back till the end. Kadasi song varaikum rasicha, which is a very very rare thing to find. I think the entire evening was about 5 hours long, so that's such a long time for the audience to be engaged. But I think for the audience to stay back and enjoy every last bit of the concert was such a enriching thing for us. And of course, huge shout out to all my co-musicians and of course the playback singers as well on stage. It was an honor for us to perform for the people of Perth, and hopefully we would love to be back very soon. And of course a huge shout out to Yogan uncle and the entire hardworking team behind this beautiful concert that happened. Kandipa avanga illama we couldn't have made it here at all, so thank you so much to them. And of course once again thank you to the people of Perth for being such a beautiful audience. Thank you. Special shout out to Three Tamil and all the best wishes for all the programs ahead. Thank you. And as I was mentioning, a huge shout out to all my wonderful musicians on stage, and of course the beautiful playback singers as well. And we're going to call them for a sneak peek as well. Come on in. So on the concert when you paathiruppinga, it wasn't just music, it was of course filled with so much laughter. And adukku ore kaaranam Azhar bro, can you please have you? நல்ல ட்ரிப், நிறைய கண்ட்ரிஸ் போயிருக்கோம். சில கண்ட்ரிஸ் மட்டும் ரொம்ப ரிட்டன் வீட்டுக்கு போகும்போதும் அதையே நினச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல மக்களை வந்து இங்கே சம்பாரிச்சிருக்கோம். அந்த சந்தோஷத்தோட வீட்டுக்கு போகிறோம். Thank you so much.